So before going to class, let me have a yesterday's class or overview. Okay. So can I know what is mean by constructor? Having the same name for class and the Having a same name for the class and the method. for the class and method. It's called as a constructor. ஓகேங்களா? So இப்போ next question வந்துட்டு what is mean by inheritance? Father, son, Tell with the topic name. single inheritance. Yes. Multiple inheritance. Hierarchical inheritance. Okay. Single inheritance. Single inheritance is Father, son. father and son. Okay. And multiple is Grandfather, father, and son. grandfather, father, and son. Okay. What about hierarchical inheritance? Father and his three sons. Okay. Father and three sons. Okay. What is my encapsulation? Yes, tell me. Data binding, data hiding, and data binding. Where we will do the data hiding and data binding? Data hiding, how we will do the data hiding? So here we can use the get, and here we will use the set. Okay. What is mean by can anyone tell about the types of constructors? That I forgot to say, but it's in notes. Have you seen the notes? Have you hear about the types of constructor? What is what types of constructor? What are the types of constructors? It is parameterization, parameter, and default. Default means there will be nothing else in the constructor. It will pass defaultly. If it is, there is any parameters like driver or anything else, it is the parameters you're passing there. That is called some parameters constructor. That's all. There are two types of it. Okay. And what is mean by test ng? Test means introduction. Hmm? Test means introduction. Test
New generation. Next generation. Next generation. Next generation. It is also part, it is also like Uh, no, while yeah, your way is correct, but little where you want to correct. That is called some. Here you will use the annotations. Attest is a annotation. Okay. Annotation. From this annotation, you will prepare a main methods. In a single class, you can able to prepare n number of main methods while by using this attest. Okay. In main method, how you will in main method how you will taken from a new class. Taken from a new class. using externals. No, in main method, how you will take it from the a new class, no? Yes, a derived class or any class is already is there. If you trying to take and come in, it is in the new method, how it will take and come. For example, this is the main method. If you want to take and come a new class, the web page, the home page is a new class. You take come as an object by the way of giving is a new and then home page and then the driver what you passed in the Base. in a constructor. What you passed in the constructor that you will take it from here. Okay. The only one method is written there that it will be come here. Okay. And here the another class that another class you want to take and come from the take and come in the main method means by this way the login page is the one way and then here is the object name, here the memory will be allotted and then again the login the class name will be given and then this driver is the constructor what you passed there. Okay, and here the enter email is one of the method name and enter password is another one of the method name and you click login button. These three methods belongs to this class. This class we have already introduced here. So we can use this as a one method and we can call all the methods. Okay, by this way only inside the main method we will call all the classes. Okay. Um, how you will skip the how you will skip the test cases. Yes. The way of giving, the way of giving, the way of entering, okay, the way of entering the enabled equal to false. And this is the example.
And this is the example. Enabled equal to false. Okay. We can able to skip that particular test case. The active test is a testing. We can tell it as an annotation. In that annotation, we will write the step-by-step procedures. Otherwise, we can able to write a whole test case in the active test. Mainly, we will use this address as a main method only. It will consider it as a main method. By the way of giving the priority, it will run one by one. Okay. And in the at test, there is a now we are going to see the topics. Okay, we are going to see inside the what are the TestNG, the revise what was yesterday class. This is enough. Okay, this is the yesterday class. Is in okay. Now today class is what are the varieties inside the TestNG? Why we are using the TestNG combination everything. Okay. TestNG is a Selenium framework. It is used to it's have a different types of features for working the test cases. Okay, for different varieties. Okay, I will tell step by step. That's one of the thing is the priority. In the priority, we can able to skip the test cases enabled equal to false. Okay, the two features are there, and then the another feature is depends on methods. Okay, in depends on methods, you will what you will do, you will do that you can tell that it depends upon this. It depends upon this. Like that, you can able to. That means what I'm trying to say is there are three methods are there. Okay. If you consider this as a one method, in this method, the title is a name. Okay. And then here, if this title was pass, then only this method should run. If this URL is pass, then only this method should run. Likewise, you are depending the previous method. What was run? Okay. Always you should want to depend upon the artery test only. You not want to depend upon the some other method. Okay. This is the main method artery test launch browser. Here the driver was opened. If the driver is open, then you goes to the next title method. Like that you are telling means then you want to give it as a here as a depends on methods. Okay. Here I am giving the name as the same name what I was given to the previous bit. If this is pass, then it will meet this and then it will run this. Okay. If this case is pass and this case will try to run this. If this case is fail, this method is fail, then this case will not run because it's depend upon the previous method. Okay. Is it possible that here the method name what I given here, the launch browser, the same method name can I able to give here? Yes, it's possible. That's the way we have already read the inheritance concept as a single father depend upon the single son, and then the multiple level, the grandfather and father and son, and then a single father and then three sons that we have already seen. Like that, here also we can able to give the depends on methods as multi-level or a single level. If you want to give this depend upon this and this depend upon this means, yes, it is possible. Okay. If you don't want to like this means you can able to change as per your requirement. What is your first you want to think a web application, what the way you are going to present. From there, you will go like step by step. Okay. That is called as a depends on methods. Okay.
So far here now in TestNG we can able to give the priority for a test case. Okay, we can able to skip the test cases. Okay, and then another is depends on methods. Okay, the three way we have seen for the test engine. And another thing, parameters. Parameters is the yesterday class. 1 second, I will tell you now. Okay. The way of giving here as a parameters as an annotation, and the name you name as a p name you want to give, and from there you want to give this is as a string u name and string p name. The same name what you have given here, you want to give here, not like that. You can able to change here as a un also. But the name what you given there, it should want to be here. That's all. Okay. And the p name what they given here, we can able to call here. In a single method, you can able to pass this as a uname p name. That's okay, no problem. So otherwise, if you're giving here as a uname and here as a another parameters into p name means also no problem. In a single method also you can give and variety also you can give. At last, in the testng.xml, here the package name want to return here. Okay, which package you are using for the TestNG2 you should want right here, and then the class name which you have done for the parameter that you want to do here, and then here username and here password, and then here the name as Chandru, and then here password something else. Okay, this is called as some parameters that we have seen in yesterday's class. Okay. This is the thing we have seen yesterday class. Here username, here password, here I have given as a U, and here I given as a P. That U and P I have explained here. Okay. And the same thing I called there in the testng.xml file as a here the username what I given there. There also the same thing I called here, and then password I passed. Okay. These are the 4 things we have seen already in the test engine. Okay. Now the another thing is that it's a listener and retry. These are the 3 topics, 2 topics we are going to discuss not today. The listener is a thing that it will watch the one class, and wherever the class is fails or it's going to begin or what are the things it is there, you can able to instruct them. For example, see here the class name is test listener. Okay. Here I give it in the implements and then I test listener I have called. Okay. This is I test listener is a it's an interface. It was written in the test engine. Okay. You want to call this. After this, you want to use this on test failure only. In that on test failure is the method, it's a method you are giving for a you are giving to watch a single class. Okay.
That single class is no test. Here home page is there, and then base page is also there. Okay. Then from this base page, I'm calling this home page by the way of giving extends as a keyword. Okay. And then here also the constructor is there. And then one method is there. Click login, click jobs login. From the Nokri test, I am calling the Nokri.com website. Okay. And here, what I'm trying to do is home page, click login page. I'm trying to click this, and then if this class is fails, then by the way of giving here as a at listeners test listener dot class, this listener will take place. The name should want to be here. What I am giving here, the test listener. This is the name should be there. If you are changing this as another name, for example, here you are trying to change the name, it's a refactor, sorry, refactor rename. Here you are going to change it as a test listener 2. Okay, and then clicking on finish. It will update here as well as where it was calling. There also you want to update it. That's the way you want to give for a listener. Okay. Here it was changed already. And the way where you are calling it is here also it has changed already automatically. Okay. It should want to change. So then here I'm giving it as a retry. Retry means what? Once the listener is failed, otherwise the test case is failed. This test case is failed, then the retry will take place. Retry is the class name, another name I'm given that retry analyzer dot class. If I'm changing it into 2, for example, you're changing it into 2, then the same name you should want to give here also. Okay. Inside the retry, what you have done? Inside the retry, you can able to give an as a if the case is success, the success message should want to come. If the case is failure, then failure message should want to come. If the case is skip, the skip should want to come. That you have done in one test case. Okay. And in another override, here the retry count as per the maximum retry count, what is maximum, it's keep on coming, the 3-way. That means the listener, if it is if the test case what you have done here is fail, then you can able to give as an 3 times as an retry. If you want to give it as a 2 times, also it will give, you can give it to give 2 times. Then it's try for 2 times only. On that time, what it will try? It will try the retrying test as a message, and then here the get name it will get. From there, it will check the 1 by 1 count. Okay. Once it is true, it will return true. Otherwise, it will return false. Once I run and I show you means then you can able to understand. Okay. And then another example is also there. I will show with another way. Now I show with the as a running example. Okay.
See, now it's retrying again. Why is retrying again? Because a retry was done. Okay. See here the URL ends with current URL ends with some other thing I have given, but the URL is not like that. Here .com only is there. Okay, the T is not there, so it will run 3 times. See, one time is open, and again it will close, and again it will open for 3 times. So how it's opening for 3 times? Because I have given the count as 3 there. Okay. Listener will watch the class and it will think and then it will run. Now I will show you clearly. Wait. See here, the retry is 3 times. Okay. And the class is 4 times run. One is failure, and then that retry is 3 times. Okay. The way you have given here as a T, that is not was given in the your current URL. அப்படின்னா நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, இந்த கரண்ட் யூஆர்எல்ல என்ன கொடுத்தோமோ அதுதான் இங்க கொடுத்துருக்கணும். அது கொடுக்காதனால 3 times ரன் ஆயிருக்கு. இந்த மாதிரி நம்ம ட்ரை பண்ண முடியும். இப்ப ஸ்ட்ரிங் கரண்ட் யூஆர்எல்னா கரண்ட் யூஆர்எலோட ஆன்சர் வந்துடும். ஓகேங்களா? இந்த அசட்டோட வேலை என்னன்னா, அசட்னா என்ன? அசட்னா நம்மளோட சொத்து. ஓகேவா? நம்மளோட சொத்து என்னன்னா, எக்ஸ்பெக்டட் ரிசல்ட்டும் ஆக்சுவல் ரிசல்ட்டும் ரெண்டும் ஒன்னா இருக்கணும். இதுதான் நம்மளுடைய வேலை. மேனுவல் டெஸ்டிங்ல அதுதான் பண்ணுவோம். மேனுவல் டெஸ்டிங்ல என்ன பண்ணுவோம்? We will always compare the expected result and the actual result. We will compare both, and then what the result is coming, that is the way we will pass the test case. Right? Here I have given that is a assert J unit. From there, the assert true we given that, and then here the current URL ends with this URL. This URL இல்ல முடியலையா அப்படின்னு தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இங்க நான் ends with யூஸ் பண்ணலாம், இல்ல வேற ஏதாவது ஆப்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணாலும் யூஸ் பண்ணலாம். நம்மளோட விஷயம் தான். ஓகேங்களா? கரண்ட் URL வந்து ends with கொடுத்து இங்க வந்து நம்ம ஒரு டாபிக் நேம் போட்டுட்டோம். ஓகேங்களா? அது வந்து இங்க வந்து இருக்குதா இல்லையான்னு கம்பேரிசன் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த கரண்ட் URL இங்க ஆன்சர் எடுத்து போட்டுரும். அதுக்கப்புறமா இதை வச்சு கம்பேர் பண்ணும். கம்பேர் பண்ணிட்டு நடக்கலைன்னா இந்த ஓல் டெஸ்ட் கேஸ் ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சுன்னா இந்த ரீட்ரை 2 என்ற இந்த கிளாஸ் ரன் பண்ணும். இந்த ரீட்ரை 2 என்ற கிளாஸ்ல என்ன இருக்குது? காணோம். ரீட்ரை 2 காணோம். சரி, ஓகே, ஃபைன். ஹியர் இட் வில் டு, இங்க நமக்கு என்ன பண்ணும்? ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு மேக்ஸிமம் கவுண்ட் வரைக்கும் நம்மளுக்கு ரன் பண்ண சொல்லிடுச்சு. ஃபர்ஸ்ட் வந்து இஃப்ல வந்து கண்டிஷன் செக் பண்ணோம். எவ்வளவு தூரம் மேக்ஸிமம் இருக்கோ அவ்வளவு தூரம் ஃபுல்லா ரன் பண்ண விட்டுரும். சரிங்களா? அப்ப வந்துட்டு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் உள்ள வருது, லூப் உள்ள வரும்போது ரீட்ரை கவுண்ட் வந்துட்டு 0 இருக்கும். இங்க வந்து சாரி, இங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இந்த ரீட்ரை அனலைசர் 2 இருக்குது. ரீட்ரை அனலைசர் 2ல இங்க வந்து கவுண்ட் வந்து 3 இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ணுது. செக் பண்ணிட்டு ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் ஓகேனால லூப்புக்குள்ள போகுது. லூப்புக்குள்ள போயிட்டு கவுண்ட் வந்து 1 ஆட் ஆகும். ஓகேங்களா? அப்போ 1 ஆட் ஆகும் போதும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து 0 வரும்போதும் இது 1 டைம் ரன் ஆயிடும். ஓகேங்களா? இந்த லூப் 1 டைம் ரன் ஆயிடும். அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் வரும், மறுபடியும் செக் பண்ணும். ஏன்னா இங்க 1 வந்து ஆட் ஆயிடுச்சு. ரிட்டர்ன் பிளஸ் பிளஸ்னா 1 ஆட் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். அப்போ 0 + 1 1 டைம் ஆயிடும். ஸோ அப்போ அகைன் 1 டைம் ரன் ஆயிடும். தென் அகைன் another டைம் வரும்போது 2 + 1 3 ஆயிடும். ஸோ 3 டைம் சொல்லிக்கோ ரன் ஆயிட்டு இதோட ஸ்டாப் ஆயிடும். ரிட்டர்ன் வந்து ஃபால்ஸ் ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டு அதோட லூப் முடிஞ்சிடும். சரிங்களா? நம்மளுக்கு எத்தனை கேஸ் ரன் ஆயிருக்குன்றத நம்ம பார்க்கறதுக்காக ஒரு ஸ்விட்ச் ஸ்டேட்மெண்ட் வச்சு நான் பார்த்துருக்கேங்க. ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் திங்ஸ்
here the retry and listener. Okay. So listener is the single way it will listen the class fully and then it will throw as per here. Here you want to give on test failure means you can give on test failure. Here you can give on test skip method, on test what are the method you want to give, you can give. Not only the failure what I given here. The failure why I given here because of running the retry. Okay. இங்க நான் ஆன் டெஸ்ட் ஃபெயிலியர் மட்டும் காட்டுங்கன்னா அது எது காட்டிருக்கேன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு ரீட்ரை ரன் பண்ணுன்றது பர்பஸ்க்காக உங்களுக்கு ஆன் டெஸ்ட் ஃபெயிலியர் காட்டுங்க இல்ல அது நிறைய விஷயம் இருக்குன்னா இங்க இங்க நம்மளுக்கு வந்து நான் உங்களுக்கு நோட்ஸ்ல வந்து உங்களுக்கு கிளியரா கொடுத்துருக்கேன் அது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளியரா தெரியும் ஸோ இதுதான் ஐட்ரஸ்டோட ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் லிசனர் தான் என்னுடைய நோட்ஸ்ல இப்போ நீங்க தட் த திங் ஹியர் த ஆன் ஸ்டேட் ஆன் ஃபினிஷ் ஆன் டெஸ்ட் ஸ்டார்ட் ஆன் டெஸ்ட் கேஸ் சக்சஸ் ஆன் டெஸ்ட் ஃபெயிலியர் this only we have seen now ஓகே ஆன் டெஸ்ட் ஃபெயிலியர் தான் நம்ம இப்போ பார்த்தோம் இந்த ஆன் டெஸ்ட் ஃபெயிலியர் வேணும்னா நீங்க ஆன் டெஸ்ட் ஃபெயிலியர் போட்டுக்கலாம் இல்ல ஆன் டெஸ்ட் ஸ்கிப் வேணும்னா ஆன் டெஸ்ட் ஸ்கிப் போட்டுக்கலாம் இல்ல ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது ஸ்டார்ட் ஆன் ஸ்டார்ட் ஆன் ஸ்டார்ட் ஆன் ஃபினிஷ் ஆன் ஃபினிஷ் நீங்க எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் யூஸ் பண்ணும்போது இந்த சின்டெக்ஸ் அப்படியே எடுத்து போடணும் ஓகேங்களா இதுக்கு முன்னாடி பப்ளிக் வாய்ட் அப்படின்றது போட்டுக்கணும் அவ்வளவுதான் ஓகேங்களா என்னுடைய பர்பஸ் என்னோட ரெக்குவயர்மெண்ட் வந்துட்டு ஆன் டெஸ்ட் ஃபெயிலியர் மட்டும் தான் அதனால ஆன் டெஸ்ட் ஃபெயிலியர் மட்டும் போட்டுட்டேன் நீங்க உங்களுக்கு எது வேணாலும் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி தான் வந்து உங்களுக்கு கிளாஸ் இருக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆன் ஃபினிஷ் ஆன் டெஸ்ட் ஸ்டார்ட் அந்த மாதிரி நம்ம இப்போ இதுக்கு முன்னாடி யூஸ் பண்ணல ஆன் ஃபெயிலியர்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி இது யூஸ் பண்ணிக்கணும் வேற எதுவுமே இதுல இல்லை ஜஸ்ட் வந்து ஒரு கிளாஸ் லிசன் பண்ணிட்டு ஒரு மெசேஜ் த்ரோ பண்ணும் உங்களுக்கு வந்து ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு ஒரு ப்ரோக்ராம் ஃபுல்லா முடிஞ்சிச்சு உங்களுக்கு டெஸ்ட் கேஸ் ஸ்கிப்பா இருக்கு உங்களுக்கு டெஸ்ட் கேஸ் வந்து ரன் ஆயிருக்கு உங்களுக்கு டெஸ்ட் கேஸ் ஃபெயிலியர் ஆயிருக்கு அந்த மாதிரி உங்களுக்கு எல்லாமே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா கொடுக்கும் மற்றபடி லிசனரோ ரீட்ரையும் வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை just it will watch your class, that's all. The yesterday's topic I have explained everything clearly. That's all today class. Thank you.